So here is the question is the difference between presidential form of government and parliamentary form of government. So in American presidential form of government, the executive is different, but whereas in the parliamentary form of government, so executive is not separate organ. Executive is not separate. So executive nothing but a council of ministers in the government. Executive is nothing but a council of ministers in the government. So these council of ministers, executive nothing but the council of ministers in the union level as well as in the state level. So council of ministers, for example, so in our union level, there is a council of minister Modi and his council of ministers. Modi and his council of ministers known as the executive body. In statewide, in our Andhra Pradesh, Jagan Mohan Reddy and his council of ministers known as the executive body. So ikkada chudandi, in the union wide, so all the 750 members are legislative body. So among the 750 members are elected through the various political parties. So for example, in 2019 general election, the Union Election Commission conducted general election through all over India. So in that elections, all the political parties are participated. So example, BJP, Congress, Akali Dal, SP, BSP, BCPI, CPM, Telugu Educational, AIDMK, DMK and all other political parties. So political parties again divide two types. One is national political parties, the other one is the regional political parties. So in the 2019 election, the Election Commission conducted elections to the Lok Sabha. The total members in Lok Sabha is 543 members. So for 543 members, the Union Election Commission conducted election. So in that 543 members, all the political parties participated in the election. So ultimately, the result announced by the Election Commission. Ultimately, the BJP political party got 304 seats. The BJP political party got 304 seats out of 543. The BJP alliance got 353 out of 443. So the majority, that is the 353. So out of 545, the majority is 273. 273 is the majority in the Lok Sabha. So 273 is the above 50. So 50% కంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నా సరే అది మెజారిటీ కింద లెక్క వస్తుంది కాబట్టి 270 is the majority mark. So 273 is the majority. So the BJP political party got the 353 seats. Ultimately, the BJP political party has a right to form the government in the union level for a period of 5 years. సో ఎప్పుడైతే బీజేపీ పొలిటికల్ పార్టీ 273 సీట్ల కంటే ఎక్కువ సీట్లు సాధించడం జరిగిందో, సో బీజేపీ రాజకీయ పార్టీకి 5 సంవత్సరాల పాటు భారతదేశాన్ని పరిపాలించే అవకాశం ఏర్పడింది. సో ద టోటల్ 543, 350 members are belong to the BJP alliance party. So these 350 members formed a group and finally they were approached the President of India. The President of India appointed one of the the President of India, these 350 members formed a group and elected one of the member as their leader. So after that they were approached the President of India. The President, whoever elected as their leader, such leader appointed as a Prime Minister by the President of India. So later on the request of on the advice of the Prime Minister, the President of India appoints Council of Ministers. So among the Parliament. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో రాజకీయ పార్టీ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత రాజకీయ పార్టీలు ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత
సో ఏదో ఒక పార్టీకి మెజారిటీ వస్తుంది. మెజారిటీ వచ్చిన పార్టీని రాష్ట్రపతి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయమని ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది. అట్లా ఆహ్వానించిన తర్వాత సో ఆ రాజకీయ పార్టీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక బీజేపీకి 353 సీట్లు వచ్చినాయి. ఈ 353 సీట్లు ఈ మెంబర్స్ ఏం చేశారంటే వాళ్ళకు అసోసియేషన్ కింద ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళలో ఒకరిని తమ నాయకుడిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. సో నాయకుడిగా ఎన్నుకున్న తర్వాత వాళ్ళు రాష్ట్రపతిని కలవడం జరిగింది. రాష్ట్రపతిని కలిసిన తర్వాత రాష్ట్రపతి ఏం చేస్తాడంటే ఎవరైతే వాళ్ళు నాయకుడి కింద ఎన్నుకున్నారో అతన్ని ప్రధానమంత్రిగా నియమించడం జరుగుతుంది. సో ప్రధానమంత్రిగా నియమించిన తర్వాత ప్రధానమంత్రి సలహా మనకు ప్రధానమంత్రి ఎవరినైతే సూచిస్తాడో వాళ్ళలో కొంతమందిని కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కింద అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా ఎవరు చేస్తారంటే రాష్ట్రపతి చేస్తాడు, బట్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఎవరెవరైతే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్గా ఎన్నికయ్యారో సో వీళ్ళందరినీ ఏమంటారంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అంటారు. ఎవరెవరైతే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కింద ఎలక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళని ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అంటారు. సో ఇక్కడ all central ministers, all the council of ministers known as an executive body. So these executive body, initially these are members in the parliament. So these executive body initially members in the parliament. So these executive body exercise one portfolio known as the council of minister. The other one is the member of the parliament. And also these council of minister exercise one duty is executive duty, the other duty is legislative duty. సో ఇనీషియల్గా వీళ్ళు పార్లమెంట్ నుంచి ఎన్నికయ్యారు కాబట్టి ఎన్నికయిన తర్వాత మరలా వీళ్ళకి మంత్రులుగా ఎలక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి వీళ్ళు ఏంటంటే ఒకడు ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, లెజిస్లేటివ్ బాడీలో కూడా వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. అంటే దీస్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద లా మేకింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ లా ఇంప్లిమెంటింగ్ ప్రాసెస్. The duty of the executive is to implement the laws. The duty of the legislative is to make the laws. But it is the council of ministers participated both in law making process as well as law implementative process. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కాకముందు వాళ్ళు ఎవరు ఎంపీస్, పార్లమెంట్లో మెంబర్స్ వాళ్ళు 5 సంవత్సరాల కాలానికి వాళ్ళు ఎన్నుకోబడ్డటువంటి మెంబర్స్. అంటే దోస్ ఆర్ ఆల్ లెజిస్లేచర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద లెజిస్లేచర్? టు మేక్ ద లాస్. లెజిస్లేటివ్ ఏం చేస్తుంది? టు మేక్ ద లాస్, చట్టాలు చేస్తుంది. సో ఆ చట్టాలను ఎవరు అమలుపరుస్తారు? ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అమలుపరుస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే లా మేకింగ్ బాడీలో మెంబర్స్గా ఉన్నారో వాళ్ళే కొంతమంది ఎగ్జిక్యూటివ్గా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళని ఏమంటారంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటారు. వాళ్ళని ఏమంటారంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? వాళ్ళని కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటారు. సో ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నోజ్ ఎన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. సో దీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఆల్వేస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లెజిస్లేచర్ బికాస్ దీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఇనీషియల్లీ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ లెజిస్లేచర్. సో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? లెజిస్లేచర్ నుంచే వచ్చింది. సో లెజిస్లేచర్ నుంచే వచ్చింది కాబట్టి ఈ లెజిస్లేచర్కి ఇది జవాబుదారీగా ఉండాలి. కానీ అక్కడ అమెరికాలో ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో ద అమెరికన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ ది లెజిస్లేటివ్ ఆఫ్ అమెరికా. ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ ది లెజిస్లేటివ్ ఆఫ్ అమెరికా. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఎలక్టెడ్ బాడీ. ఇక్కడ మనం చూడండి, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ని కానీ ప్రధానమంత్రిని కానీ మనం డైరెక్ట్గా ఎన్నుకుంటామా? ప్రధానమంత్రిని మనం డైరెక్ట్గా ఎన్నుకుంటామా? నో. సో అవర్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్టెడ్ త్రూ అవర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఓన్లీ. మనము ఎవరినైతే ఎన్నుకున్నామో వాళ్ళ ద్వారా ప్రధానమంత్రి ఎన్నుకోబడతాడు.
Okay, can whereas in the presidential form of government, the chief executive is elected through the people of the concerned country. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడతాడు. సో దట్స్ వై ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ ఇండిపెండెంట్ స్టేటస్ టు ద executive of in any presidential form of government. So whereas in the parliamentary form of government, the executives are not separated from legislative. Executives are not separated from legislative. So initially these executives are members in the legislative. లెజిస్లేటివ్లో వాళ్ళు మెంబర్స్ కాబట్టి ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే లెజిస్లేటివ్కు జవాబుదారీగా ఉండాలి. సో ఎందుకు జవాబుదారీగా ఉండాలి ఏంటనేది తర్వాత చూద్దాం. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్, వాట్ ఆర్ ద మోడల్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. సో పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో ఏమేమి ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం. హలో, okay. The president doesn't have any power to give any issued a rule or any act. Initially, whenever the president give any order, so they are implementation. They are trying to implement through the administrative executives. So suppose, wait, I will give you. So whenever the parliament pass any law, parliament may pass any law, such law implemented by the executive body through the executive body. So executive body means there are two types of executives here. One is political executive, the other one is the administrative executives. So political executives are known as the council of ministers. Administrative executives are known as the all administrative officers, for example IAS, IPS, IFS and IRS and other officers. So these are known as the administrative executives. So all the acts are implemented by the political executives through the administrative executives. Suppose for example the GST bill passed by the Indian Parliament. So this Indian Parliament, this GST bill, the GST Act implemented through the central finance minister. So in the central finance minister, below the central finance minister, the central finance secretary. So he was the administrative head, administrative executive. So below the administrative executive, the central administrative executives directs to the various states administrators. So in various states, in the all the state, there was a chief administrator known as the chief secretary. So in parallel chief secretary, there is a chief minister. So below the chief secretary, in a district wise, there is a collector. So below the collector, there is a mandal headquarter, there is a MRO. So these are all are known as an executives, administrative executives. So all the executives laws are implemented through the administrative executives with the executives through the by the political executives. మీరు చెప్పింది ఏంటంటే పార్లమెంట్లో బిల్లు చేసిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ సైన్ కూడా అయిన తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ ఎవరు చేస్తారని అడుగుతున్నారు కదా. ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ 9% GST on central items only. So the central government collected the 9% tax by the from the central subjects only. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేసేటువంటి 9% ట్యాక్స్ని దేని మీద వేస్తుందంటే సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్స్ మీదే వేస్తాయి. సో దేర్ ఆర్ 100 సబ్జెక్ట్స్ ఎక్సర్సైజ్డ్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. 100 ఐటమ్స్ ఉంటాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద, 66 ఐటమ్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కింద ఉంటాయి, 52 ఐటమ్స్ కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉంటాయి. ఈ 100% ఐటమ్స్ మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అల్టిమేట్ పవర్స్ ఉంటాయి. ఈ GST 9% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద ఐటమ్స్ మీద వేస్తుంది, అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కింద. That is the difference of the presidential form of government and parliamentary form of government. The basic difference is executive body is not responsible to the legislature in the presidential form of government,
Whereas in the parliamentary form of government, the executive body responsible to the legislative body only. So that is the basic difference between the presidential form of government and the parliamentary form of government. So what are the features of the parliamentary form of government? So in the parliamentary form of government, the one is nominal head. So nominal head and real executive under nominal head. The president is the head of the state and the president is the head of the state. The prime minister is the head of the government. The president is the head of the state. The prime minister is the head of the government. Understand? దేశానికి the president is the head of the state. దేశానికి మొత్తానికి head ఎవరంటే the president. And the prime minister is the head of the government. So the government is run only 5 years. These 5 years, the government head is prime minister of prime minister. Whoever prime minister, he is the head of the government. So that is the one basic feature of the parliamentary form of government. The other one is the, already I told you, executive body. So all the council of ministers, initially they are members in the legislative. So it means that all the executive members are initially members in the legislative body. So that is another feature of the parliamentary form of government. Third one is the majority party rule. So majority party rule means that, suppose I told you, so the election commission conducted elections. Whoever the political party got the majority seats in the Lok Sabha, such political party automatically form the government in the union level. Such political party appointed, such political party rule the government for a period of 5 years. So that is also another feature of the parliamentary form of government. The another feature is the big opposition in the parliamentary form of government. So opposition means, so in any political party don't get the 100% seats. For example, so in our Lok Sabha there are 545 seats. So the recent 2019 elections, the BJP government got the only 304 seats only. The remaining seats gained by the other political parties. So these other political parties act as an opposition to the government. So these opposition members always struck down the government, and they are act as a check and balance to the government. So that is another features of the parliamentary form of government. So the other one is the collective responsibility.